I'm a medical doctor in Korea. As you know, the doctor's mistakes can be directly connected to patient's death or life. How can I manage it, or how can I take care of it? Yeah. 지나치게 들어오면 의사직책을 그만둬야 됩니다. So if you feel too concerned about making those choices, then you should quit being a doctor. 이게 제일 좋은 방법이에요. That's the best way. 약간 두렵기는 하지만은 Of course, there's some fear there, 그래도 내가 해볼 만하다. but if you think you can take it on still, 그러면 두려워한다고 실수를 안 하느냐? but just because you are afraid, does that mean that you don't make mistakes? 그건 아닙니다. No. 오히려 편안하게 하는 게 실수가 더 적을 수 있습니다. Only you can minimize your mistake actually is better when you're at a state of comfort. 함부로 하는 건 나쁘지만은 Doing something without preparation is bad, 최선을 다해야 할 뿐입니다. but you can only try your best. 인생을 살다 보면 So when you live your life, 좋은 의도를 갖고 even with the best of intentions, 최선을 다했는데도 even with the best of effort, 잘못 될 수가 있고 the results might not turn out so well. 아무렇게나 했는데도 But sometimes you don't really put a lot of effort into it. 잘 될 수가 있어요. Sometimes the results turn out good. 그럼 이거 누가 결정하느냐? Then who decides that? 그런 뜻이 아닙니다. That's not what I'm trying to say. 좋은 뜻으로 최선을 다하면 So if you try your best with the best of intentions, 좋은 결과가 날 확률이 높다는 거. there is a higher possibility that you will get good results. 반드시 좋은 결과가 난다는 건 Does that mean that you will always get good results? No. 나쁜 의도를 갖고 아무렇게나 하면 If you have bad intentions and not put in a lot of effort, 나빠질 확률이 높다는 거. there's a high possibility that everything won't go well. 반드시 나쁘다는 건 아닙니다. But doesn't mean it will go bad. 우리가 할 수 있는 거는 So what we can do 최선을 다하는 거예요. is to try our best 또 그 결과가 잘못되면 받아들여야 돼요. and then be able to accept the result, whatever that is. 그래서 우리가 의료사고에 대해서 보험을 드는 거 아니에요. That's why we have insurance against medical accidents. 죄책감은 아무 도움이 안 됩니다. So feeling guilty doesn't help anyone. 죄책감을 갖는다고 죽은 사람이 살아나는 것도 아니잖아요. So feeling guilty does not bring back the dead. 오히려 그것은 보상을 해야 되고 So compensate for the mistake 실수를 줄이기 위해서 and to reduce your mistake in the future 더 공부를 더 해야죠. and just study more and research more. 그리고 그런 실수가 염려가 된다면 And if you're concerned over future mistakes, 다른 사람과 협동을 하는 게 필요합니다. then collaborate with others 협동을 해서 이렇게 실수 확률을 조금 줄여야죠. and try to minimize the possibility of making mistakes. 그리고 그것이 그래도 심리가 불안하다면 And if you still feel anxious about it, 생명을 직접 관장하는 그런 역할보다는 so instead of choosing a clinical job, 좀 기본적인 의료를 하는 거, 감기라든지 이런 가정의학 같은 그런 쪽으로 자기 전공을 바꾸면 so maybe switch your expertise to more like family medicine, in which you don't have direct impact over death or life of a person, 수술을 하거나 심각한 것은 오히려 as 다른 compared 쪽으로 to 넘기는 surgery or other more kind of a critical medical field. 그러면 수입이 조금 줄 수는 있겠죠. Then you won't earn as much income probably, 그건 우리가 받아들여야죠. but it's something that you will have to accept. 왜냐하면 수입이 설령 많다더라도 늘 두려움과 죄의식을 갖고 사는 거는 행복이 아니잖아요. Because no matter if you say earn a lot of money, but if you always have to live in fear and anxiousness, then that's not a happy life. 스트레스 받고 이래서 더 술 먹고 이렇게 되면 돈 더 쓰게 돼요. So all the stress leads to a lot of consumption of alcohol, then you'll end up spending more money. 그래서 그것은 자기가 선택할 문제입니다. So it's a matter of choice for you. 조금 수술 같은 거 하려면 약간 담이 좀 있어야 돼요. Because if you do want to be a surgeon, obviously that requires a certain psychological profile. 너무 심리가 불안하면 수술 같은 거는 안 해야 돼요. So if you're nervous and anxious, then you shouldn't engage in surgeries. 그래서 그 자기 상태와 그 자기 역할을 조금 자기가 조정해야 됩니다. So it's important for you to gain an insight and kind of coordinate your personality status, right? And also the job you want to do. 너무 염려하지 마시고 역할을 잘 잡으세요. So don't be too concerned and just find the right role for you. Thank you. 감사합니다.